السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عبد الله عامر وفيديو لايف جديد مع هند الخيال. والنهارده الفيديو رقم 8 في كورس الكبسوله في الايلتس. الكورس ده مجاني. الكورس ده على فكره لو اونلاين بيتباع حوالي ب $400. الكورس ده مجاني تماما 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 لكل الناس اللي بتتابعنا. النهارده فيديو رقم 8، معناه كان في 7 فيديوهات قبل كده. فانا عاوز الناس بقى اللي تابعتنا قبل كده تقول متابعينكم من زمان او لسه اول مره تتفرج على الفيديو او ولا ايه بالظبط معانا. الايلتس من الامور المهمه جدا. لو حد عاوز يتعلم بره، عاوز يكمل دراسه في اي حاجه بره، لو عاوز يهاجر بره، عاوز يشتغل بره، محتاج ان هو ياخد الايلتس. يوسف، منير، everybody، عبد الرحمن، I hope everybody is great. قبل ما نتفرج على الفيديو نعمل كلنا شير علشان الناس كلها تستفاد. يا مصطفى اعمل شير، كله يعمل شير ونقول له we love you so much. مدثر بيقول لك اول مره، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عبد الله. النهارده ان شاء الله معانا هند الخيال، وهي هتكون باذن الله تعالى، انا بظبطها اهي بعمل لها انفايت، هكون ان شاء الله معانا النهارده في كورس الايلتس. الكورس محترم جدا، رائع جدا. انا يعني من الناس اللي استفدت منها شخصيا. انا بدرس يعني انجلش بقالي كتير وبحاضر كمان في الايلتس، ولكن انا استفدت من الكورس شخصيا مع هند الخيال. انسان محترم جدا، بقى لها اكتر من 16 سنه بتدرس انجليزي، واكتر من بقى 5 سنين بتدرس ايلتس. اكتر من انا مش عارف بصراحه اكتر من 2000 طالب، وكلهم ما شاء الله جايبين سكورز عالي جدا جدا جدا. قبل ما نبدا اي حاجه عاوزين الناس كلها تعمل شير عشان نستفاد كلنا باذن الله تعالى. اول فيديو كان عباره عن نوع من الاورينتيشن، والتاني بقى اتكلمنا عن الرايتنج باستفاضه حوالي 5 فيديوهات. بعد كده بدانا المره اللي فاتت في فيديو رائع جدا وجميل جدا عن بسم الله الرحمن الرحيم عن السبيكنج. بصراحه انا I learned a lot مع هند عن موضوع مهم جدا جدا جدا، الا هو موضوع الليسننج. فاعتقد بقى هند ان شاء الله تكون معانا اهي. She's trying to join us. ونقول لها ازيك يا هند. عاوزين الناس كلها تعمل شير ونبدا ونقول لهم ان شاء الله بالتوفيق. ويا هند ازيك؟ جمعه مباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلو الستايل ده يا هند. Yeah, how do you like it? I like it يا هند. Okay. So hello everybody. جمعه مباركه على الجميع. How are you? Missed you so much since last Friday. It's been a week. عشان before we start, if this is your first time دي اول مره تتفرج علينا، قول 1 ولا قول كام؟ يس يبص على بس الكومنت. اعمل كومنت دلوقتي وقول 1 لو انت اول مره، عشان بس نعرف كام واحد بيتفرج علينا. لو تاني مره تتفرج علينا اكتب 2 3. لو متابع على طول اكتب اي ارقام. وهند معانا ان شاء الله. رحبوا بهند يا جماعه معايا. اتفضلي يا هند. Thank you very much يا عبد الله. جمعة مباركة على الجميع. و thank you very much for allowing this very nice opportunity for me to share my knowledge and to share whatever. I'm enjoying يا هند. Thank you dear. Thank you. And learning. والله both. Thanks a lot. جزاك الله خيرا يا عبد الله. And may Allah accept all our deeds. الحمد لله رب العالمين. ناس كثيرة جدا are calling me and contacting with me. And they're saying إنه الحمد لله this course has been very useful so far. And they find it really beneficial. بدليل إنه الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ناس كثيرة جدا who are following these videos شايفين الموضوع بقى أسهل عليهم كثير, especially when it comes to some very difficult and challenging components like the speaking and the writing components. خلاص؟ يلا النهارده مين مستعد معانا نبدأ listening؟ أنا كمان. لو انت مستعد اكتب ready. اكتب خليكم انتراكتيف معانا. اكتبوا ready. If you're ready say READY. والله يا عبد الله يعني انا عايزه اقول لك انه انت فعلا your points are always right to the point. عارف ليه؟ عشان كلمه ready النهارده انا عايزه ال 92 مشاهد اللي بيشوفونا دلوقتي حالا يجيب ورقه وقلم. عارفين النهارده هيبقى فيه practical exercise. لان ناس كتيره جدا الحقيقه they suggested انه يكون في further practical exercises. وده اعتقد انه يعني one of the most essential things and techniques in the IELTS exam. فانا I urge you please to have a paper and a pencil right now. pencil زي ما هنعمل في الآيلتس بالظبط. اوكي وهنبدا مع بعض ان شاء الله. well اوكي اول فون يعني لو انت بص طالما في الاوتنج قاعد في الاوتنج وسايبهم عشانك ومقدر في الاخر عشانك. قدري بقى قدري. طيب حاضر فندم. فالناس اللي متابعانا النهارده حتى لو ممكن تعمل تكتب نوتس على الموبايل ما عنديش مشكله يا عبد الله. حاضر. عاوزين برضو يعرف يفيد غيره يا هند زي ام جودي واحمد والناس الجميله دي كلها, ويكتبوا الحاجات اللي بنقولها في كومنتس برضو. دي فول اب فظيع جدا ليهم ولينا بجد. تعالى النهارده مع بعض يا عبد الله نعمل تجربه ظريفه قوي ونشوف الناس ممكن اللي بيفكر يخش امتحان الايلتس ولسه ما دخلوش, او اللي دخل وعاوز يشوف مستواه دلوقتي عامل ازاي, هل اتحسن ما اتحسنش. هنلعب اوديو مع بعض دلوقتي
ونشوف امتحان السبيكينج ممكن نعمل فيه ايه. انا بس I will play section 1 in one of the tests, Cambridge 12 test 1, and I will see whether يعني your scores are high enough to start or to begin your IELTS test or not. You will see that too, and upon which the results you're going to have inshallah inshallah. Okay يا حسام. الحمد لله. That's a very good opportunity. على فكرة إنك تلحقنا وإحنا شغالين على اليوتيوب ده أحسن كتير، لأنه هتقدر تتفاعل معنا في الكورس أكتر وأحسن إن شاء الله. يعني هتلاقي الفايدة مضاعفة إن شاء الله. خلاص؟ فالنهاردة هنعمل إيه؟ I will play this video, this audio recording, okay؟ ونشوف الناس. يعني النهاردة listening إحنا خلصنا كده الرايتنج وخلصنا السبيكينج، ناخد كده listening. Yes, definitely. Definitely. المفروض ان احنا عارفين انه the speaking test in the IELTS, the speaking component in the IELTS test is divided into 4 sections. 4 sections. Section 1. 4 sections. Yes. Section 1, Section 2, Section 3, and Section 4. All right? Section 1 is usually one like everyday life topic, a topic that is very common and we all talk about. Okay? Which is, for example, a conversation between 2 people. One of them is applying for a job, okay? Or booking a hotel, or making a flight reservation, or whatever. يعني المهم إنه يكون في معلومات وبيانات متبادلة. All right? Section 2 is, thank you very much, Ya Muhammad. Section 2 is just like a speech which is given by someone. All right? Just the speech بيتكلم في موضوع معين وإحنا محتاجين جدا to focus with this person in order to find the details that are required. Number 3 is a conversation. This conversation is usually an academic conversation. Conversation يعني not a dialogue. في فرق بين ال dialogue and the conversation. A dialogue, كلمة die means 2 in Latin. Okay? So dialogue is between 2. Like in conversation is a conversation is a speech between more than 2 people. So it can have 3, sometimes they are 4, okay? And you have to focus and concentrate on each one of them in order to know what is the opinion for each one of them and what are the questions they are suggesting. يعني في details الحقيقة كتير أوي بتيجي في section 3. Section 4 is mainly an academic section. حتى لو بتعمل general test بيبقى كل الديتيلز اللي موجودة فيه academic. Okay. ممكن نرجع بسرعة. يعني دلوقتي listening 4 parts. الأولاني دي حاجة كده everyday language, hey how are you doing blah 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 الحاجات دي كلها. تاني حاجة conversation between 2 people ففي exchange of knowledge. تالت حاجة بيكون speech, بيكون نوع من المحاضرة الأكاديمية معظمها يعني أو محاضرة معينة أو كلام معين بيتقال. والرابعة ألا وهي إيه بقى؟ يعني most difficult one أصلا. It's an academic speech. Okay. Academic speech أصلا. امتياز كويس جدا. يلا بينا. احنا كده طيب الكلام ده كله all in all it takes around 30 minutes, not more than 30 minutes. فكرة أنا البطارية بعافية النهارده ها؟ فعشان كده خدت 9 دقايق من أول حاجة. watch out. لو البطارية بعافية هسيبك وأكمل لوحدي. Okay? So you better wait. خلاص عليتي عليا يا هند. لا أنا خلاص بقى خلاص يا هند خلاص ماشي. يا عبد الله الأولوية للنفع يا فندم. الأولوية للنفع معلش. ماشي يا فندم ماشي. اشحن بطاريتك يا عبد الله بليز. فنكمل ونقول إنه the duration for the listening section is 30 minutes. 30 minutes only. تمام. فطبعا all in all plus 10 minutes will be given to you to transfer your answers from the answer sheet into the from the question paper into the answer sheet. خلاص؟ يبقى تاني you will be given 10 minutes after you listen to the 4 sections in order to transfer your answers from the question paper into the answer sheet. To do it wisely, I usually recommend that you use these 10 minutes later on, inshallah, after you're done with your speaking, with your listening section, in order to go through thoroughly with your answers. Yani write directly in your answer sheet while listening. Don't wait for these 10 minutes, okay? Do not wait. Write directly in your answer sheet. But watch out.
do not press on your pencil because sometimes the speakers change their mind. As I said before, يعني if you're following our previous videos, you would realize that I've given this note before, saying that sometimes the speaker changes his or her mind. Yes. That's why we have to be very, very careful to the updated information that is given to you. Okay? فلو أنت بتكتب directly in your answer sheet, please make sure that you don't press on the pencil so that it doesn't become very difficult for you to erase it. Okay? Okay. طيب هنبدأ دلوقتي البراكتس. الناس اللي ما معهاش ورقة وقلم أو ما معهاش موبايل أو بتتفرج من الموبايل, please, I'll give you just 2 minutes very quickly to prepare yourself, bring a paper and a pencil and start interacting. All right? يلا, let's start. بسم الله. محمود is watching. عبد الرحمن عادل بيقول طب التلخيص من عبد الله كان جميل عشان انا بسقط حاجات كتير مش فاهم حاجه قوي. طب بص بسرعه كده في السريع لغايه ما نبدا على طول الناس كلها تجيب ورقه وقلم بعزك يا هند. ببساطه يا جماعه الايلتس listening part بتاعه مش اي حاجه خلاص. الموضوع متقسم لاربع يعني 4 parts, 4 حتت, 4 قطع يعني صوتيه. اول حاجه دي everyday conversation. Hey man, how you doing? How was your day? Oh, it's so cloudy these days مثلا. تاني ده الموضوع كده. تاني حاجه بتكون ما بين اثنين. تالت حاجه بتكون لها علاقه بالاكاديميك هي وحاجه رقم يعني نمبر 4 برضه نفس النظام. الموضوع يعني بيقعد كله نص ساعه وفي 10 دقائق في الاخر خالص عشان تجاوب على الحاجات. طبعا بيديك ورقه فيها اسئله ورقه فيها اجابه, انت بتجاوب على طول في الاسئله بعد كده 10 دقائق بتنهم في الاجابه. هي بتقول لك ايه بقى؟ حاول تستغل الحاجات دي تعمل ريفيوينج, يعني تنقل تكتب بالراحه بعد كده تعمل ريفيوينج في ال 10 دقائق الاخيره. اوكي الكاميرا اخبارها ايه دلوقتي؟ بيقول لي جزاك الله خيرا. Is that okay with you, Abdullah? Can you see my camera? I cannot see. I can see the laptop but not يعني دي. ايوه, ما هو اللابتوب اللي انا عايزاه, انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. You can see it, right? اهم حاجه الصوت يكون مسموع علشان ان شاء الله يعني الحاجات دي مهمه جدا جدا ان احنا نظبطها مع بعض ان شاء الله. Okay, great. طيب, I will try to play my speaker as well. Okay? So Okay. just make sure that it's connected. اهم حاجه نسمعه. عدنان عنتر is watching يا جماعه. عدنان. Hello, Adnan. How are you? عدنان. صيادني عدنان. كمان أيمن Han is watching, and so many people who are really interested in the IELTS test are watching us today. Thank you very much for following up. Okay. يلا. Hey, Abdullah, something wrong is going on. So I'm waiting عادي. Relax. I have plans. No worry يعني. No plan. No worry. I don't worry. Don't worry you. All right. So what's that? I'm busy. Okay. طيب, until I find a way out. بحبك يا عدنان بصوت عالي. Okay. Until I find a way out, or okay, let's play the audio now. يلا. Here we go. نسمع كويس يا جماعه. اهم حاجه بس الصوت يكون مظبوط. Hopefully, إن شاء الله. ان شاء الله. الجو جميل جدا النهارده على فكره. How is it? It's so hot in Riyadh today. No, it's so freaking awesome. بصي يعني جو. You guys are so lucky, man. You are so lucky. لا يعني احنا نقعد في مصر وبتبص لنا كمان في الجو. Cambridge English. اسمع يلا. Tests 5 to 8. أخبار الصوت إيه؟ Published by Cambridge University Press. Cambridge English Language Assessment 2017. كويس جدا. ممتاز. This recording copyright. طيب. CD1. Test 5. You will hear a number of different recordings. You will have to answer questions on what you hear. تمام. Will be time for you to read the instructions and questions. You will have a chance to check your work. حلو. أنا اللي حابة أقوله إنه إحنا هنعمل اختبار دلوقتي. الاختبار ده طبعاً بدون أي tips ولا strategies هديها,
ونشوف الفرق بعد ما اعمل الاختبار ده، ونشوف الفرق بعد ما هتاخد التبس. How would you perform in your listening? Okay? All the recordings will be played once only. Test is in 4 sections. The end of the test will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Okay. Follow the instructions. Section 1. صح. اسمعوا حاجة. You will hear a man inquiring in a about activities suitable for families. Okay. First, have some time to look at questions 1 to 4. 1 to 4. اللي جاهز معانا يكتب 1 بسرعة. We'll see that there is an example 1 has been done for you. On this occasion only, conversation relating to this will be played first. ده كده أول مقطع، أول 4 أسئلة. بس yes. I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. Cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. تمام. يعني هو بقى قال مرة واحدة بس. Carefully and answer questions 1 to 4. يلا. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make the day a bit. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You'll met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or 2 there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, Okay. you have some time to look at questions 5 to... طيب. Abdullah, that was a sample. Okay. Just a ده كان sample. sample. حلو جدا. Just a جميل sample جدا. of what you're going to listen to later on, okay, in your listening test, okay? So, أنا عايزة أقول دلوقتي I will give you the answers and I want to find out who answered correctly and didn't, okay? طب إيه بقى الأسئلة؟ So, the answer for question 1. The answer for question 1 is mountain, and its spelling is M-O-U-N-T-A-I-N. Check your spelling, please. Again, it's mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Well, I will talk to you later. Why do I spell the words now? All right? Okay. Okay. Number 2 is horse. Horse.
H-O-R-S-E. Again, H-O-R-S-E, horse. Number 3, gardens. Gardens. G-A-R-D-E-N-S. Gardens. G-A-R-D-E-N-S. And number 4's answer is lunch. Lunch. L-U-N-C-H. Again, L-U-N-C-H. Okay? This is the answer. These are the four answers to the 4 questions. So What are the questions first? We haven't seen the questions. لا يا عبد الله, questions were on my board, on my laptop. That's why I showed you the questions on the laptop. شفتش حاجة والله, بحسبك خلفية يعني. شفت خلاص مشيت. خلاص يا هند, خلاص غلط انا مش مشكلة المرة الجاية. بس انا هفهم الناس انه the questions, برافو يا ام جودي, بس ام جودي horse is misspelled. It doesn't have a U. It's H-O-R-S-E. طيب اللي حابة اقوله انه the questions are either as they are here displayed on my laptop, or you will have them in your question paper. Okay, then you'll be asked to read the questions, and accordingly you will listen to the audio recording, and based on what you listen you should continue or complete the answers given to you. Okay? Okay. واضح انه في spelling mistakes كثيرة موجودة عندك. There's a big difference between lunch and lounge. Yes. Okay? Lunch, L-U-N-C-H, lunch. It is the meal which is after the breakfast. To lounge is something else. It's a verb. It's not a noun. To start something. Yes. فاللي حابين نقوله دلوقتي anyway, أنا مش عارفة طبعا الناس جابت كام أو يعني if you would like please to tell me what was your score in the listening test. I would really appreciate if you write down your score. By the way, while calculating your scores, you have to learn something. Number 1, spelling mistakes would make it wrong. I'm sorry. Spelling mistakes means that your answer is incorrect. This is number Yes. Number 2, ودي التبس اللي هنبدأ نتكلم فيها. Okay? تعالوا نتكلم في most important tips and tricks for the speaking test. Alright? يلا بسم الله. And I would like to make my board very clear. I will explain, and I know that the board is not very clear to you because it shows the other way out, but never mind. يعني listen to me, and for those who are interested, you can easily write them down. Okay? You will help many people to realize and to understand if you write down what I'm saying now. All right? So number 1 is the word limit. Word limit. What do I mean by the word limit? Word limit means that مين لاحظ directions that were given to you in your test. The directions that were given at the beginning of the question. How many words were required? حد عارف يقول? How many words were required? Anyone? Okay, I will show you once more. It was write not more than 2 words. Write not more than 2 words. إذا معناها إنه if I write down 3 words, then my answer would be wrong? Yes. Again, see? Oh my goodness, it's 1 word. Write 1 word and or a number. Then word limit that will be given to you. So you have to keep an eye on the word limit. لأنه if 2 words were required or 3 words were required and you wrote 3 words were required and you wrote 3, then this means that your answer is incorrect. However, it could be right. But again, you have to be very, very committed to the word limit that is given to you. Okay? So again, the word limit is very important. ونخلي بالنا من حاجة مهمة قوي يا عبد الله. Many people do this mistake, which is 1. بيقول لك 1 word and or a number. 1 word and or معناها إنك you can add a number to it, or you can write only 1 word or 1 number. And or means that you can include a number to the word, or a word only, or a number only. Okay? Nice. إنه many people do not know the articles and the pronouns are words.
articles and pronouns are words. يعني Ha. A لما أقول مثلا I had a nice trip. A is a word. Nice trip. Nice is a word, and trip is a nice word, another word. So a, an, the, these articles, definite and indefinite articles, are considered to be words. وفي فرق بين numbers when I write the number like 1964. This is considered to be one word if you're writing it in digits, الأرقام. Like if you write 19 in letters, 60 letters and 4, these are 3 words. Nice. يبقى in digits is one word. In letters is 3 words. Okay? خلي بالنا جدا كمان من the way they pronounce the numbers, the way they read the numbers. The American way of reading the numbers is a little bit different than the British way. يعني لو عايز اكتب 1900 مثلا او بلاش عايز اكتب 2010 هقراها ازاي؟ The American way it's 20 and 10. 20 and 10. The British way الناس اللي هم المتشددين اللي ما بيعرفوش اللهوجة فيقولوا لك ايه؟ 2010. 2010. لو عاوز تقول 1996 فيقول لك الامريكان واي 1996. British way 1996. شوف الدقة. فاحنا لازم نكون متعودين. الامريكان way in pronouncing the zero is an O. So we have to put O in numbers. The British way is a zero. خلاص؟ علشان كده ممكن يكون واحد بيملي رقم تليفونه لحد فيقول لها 566-094. So what's O? You may write an O, which is wrong. It's a zero. Okay? So you have to be very familiar of the way they pronounce the words. Also, the word limit which is given to you. Okay? Sometimes يا عبد الله بيتكلم بموضوع الword limit. ليه؟ لأنه for example ممكن يدي لك example على كده يقول لك مثلا the two بلاش the girl's scarf. The girl's scarf. The girl's scarf. Stuff. 1, 2, 3. لكن في الأنسر يقول لك the scarf of the girl. تكتب إيه؟ The girl. The girl. صح؟ فالفكرة في إيه؟ الفكرة إنك أنت كمان محتاج حاجة اسمها which is here the grammar. Where did I write it? It means that here it's point number 2, which is grammar structure or grammar adaptation. Adaptation يعني أنت تركب كده تراكيب الجمل تعرف تغيرها. You can easily change the noun into a verb into a noun, the adjective into an adverb. Okay, the prepositional phrase into an adverbial phrase, for example. Okay, that's nice. why you have to be very much aware of the grammar structure and the grammar most important lessons in the grammar. عشان كده بنقول يا جماعة إن IELTS is not a language test only. It is a test that in which you have to study not much, but you have to study smart. All right? Nice. Do not study Very nice. but study smart. How's that? You have to learn what's the most important thing to learn and to gain scores or to gain points in your How's that? You have to be very familiar with the most common topics, with the most common grammar mistakes, with the most common topics or grammar and vocabulary topics that you will encounter in this test. All right? Nice. Very nice. Number 3. I'm sorry, أنا لسه في number 2 ودي برضه مهمة جدا. خد بالك من tense of the question. The tense of the question is really relevant. So, for example, you cannot write the tense of the question as if the answer is adapt and you write adapted, then the answer would be wrong. Oh. أيوة, these people are very, very silly. حتى ولو sentence. Very strict. They're so silly and strict. Yes, they're very, very. يعني if I may call them مش بس strict,
they are لا this is a language proficiency test يا هند، فبالتالي الموضوع مش أي حاجة خلاص. صح. It has to do with proficiency and punctualism. You have to be very punctual with these people. Okay? حاجة تانية كمان خد بالك من plural and singular. يا خبر يعني لا if the answer is student and you wrote students don't. أي تغيير في الجملة غلط. هتحطه جمع وهو مفرد، هتحطه ماضي وهو حاضر، هتحطه بأي وهو مش عارف ايه، هتحطه أي تغيير غلط، بالتالي غلط. صح كده؟ correct. يعني أهم حاجة وأنت بتجاوب أبوس إيدك ما تجاوبش اللي هو أي حاجة حتى لو مش واضح. أنت هتكتب الحاجات وهتختار الأنسرز، وبالتالي اكتب حاجات صح خالص. صح كده يا هند؟ Great. يلا ننقل على number 3 which is the questions clue words and the questions articles. جميل. questions clue words and questions answers. ناخد بالنا بقى دي من أهم الحاجات اللي أنا عايزة أتكلم فيها. في امتحان الليسننج انتوا أخدتوا بالكم إنه قبل ما يبدأ في الquestions قال لك you will be given some time to read questions 1 to 4 صح؟ Yes. واحنا بنقرا كده مش الحقيقة إن احنا يعني we don't read for the pleasure of reading. يا عبد الله IELTS we don't read for the pleasure of reading. We don't read to learn something new. We just read because they want to measure our skills in this reading part or listening part or whatever. خلاص؟ فالطبيعي ان احنا في تكنيكس معينة هنعملها. والله انا لقيت questions 1 2 3 4. هعمل ايه؟ انا في ايدي البنسل. I will select the most important clue words that are given to me. The most important clue words in the question. فلما يقول لي what are the advantages of a luxurious life? What is the advantages of a luxurious life? هو طالب مني هنا ايه؟ What? Circle. Advantage. Circle. Luxurious life. Circle. هو لأن ليه أنا بعمل كده؟ علشان ما تعبش نفسي في التفكير. أنا محتاج دي عشان لما أسمعها ألاقيها. أنا عارف أنا بدور على إيه. أنا برضو معلش يا هند، انا مره برضو قرات ان انت في ال10 دقائق او وهو بيديك كده انت بتمتحن كتير جدا، بتخش الامتحان يعني بتمتحن نفسك كده وتعمل براكتسنج كتير، فبالتالي الاستراكشرز هي اصلا موجوده في كل حاجه. هنسمع، هنكتب، هنعمل بتاع، عندك 10 دقائق في الاخر، الحاجات دي كل الهبل ده. فحاول تستغل الدقيقتين اللي في الاول اللي بتديك فيها الاستراكشرز انت حافظها اصلا، وتجو ثرو الحل بسرعه عشان تعرف او السؤال بسرعه تعرف هو بيدور على ايه بالظبط، تروح انت وانت تسمع تروح لقيت الكلمه. صح يا هند؟ Correct. Another thing which is to anticipate the answer. To anticipate the answer. يعني إيه anticipate the answer؟ يعني try to guess which part of speech is required. مثلا لو جالك سؤال بيقول لك it's behind the، يبقى متوقع إنه يكون ال part of speech اللي جاي إيه؟ قال لك ده، يبقى أكيد اللي بعديها noun. خلاص؟ Don't space up tonight. أكيد بعد don't up you're expecting or anticipating a verb, alright? He drives space every day. So here you shouldn't anticipate the part of speech which could be an adverb, for example, to describe the verb. So she drives quickly every day. Okay? Exactly. And so anticipating the question would make it really easy for you to find out the answer and to know what very fast as well to come to your mind. صح كده. طيب في حاجات كمان الناس اللي هتمتحن academic الحقيقه انه بيبقى سهل شويه عليهم لما بيشوفوا الدايجرام وبيشوفوا الرسم اللي المفروض they have to fill in this information. That would be really easy for them to anticipate the answer because they are familiar with these topics. يعني لما يجي لك تيوب مش عارف الجادجت فيها عامل ازاي الستيم طالع من فين وايه اللي هيحصل في الستيم after it's heated and so on, so they can easily anticipate what is missing in this part. Okay, so try while reading the questions again to circle the most important words in the questions and also make sure that you try to anticipate the parts of speech that are required. حاجة تانية كمان which is question words. Like when you have a question that starts with when, for example, then you should be waiting for الناس تكتب تتفاعل معي شوية. When, then you should be waiting for what?
time. صح. طيب why? Mhm. Why? 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 Reason. Should be waiting for a reason. Excellent. Or where? Please. Bravo. To what extent? Mhm. لما يقول لك to what extent, thank you very much يا أميمة. لما يقول لك to what extent, so you have to, for example, say, well, I totally agree. I partially agree. I wholeheartedly agree. Yeah, to what extent? يعني good, very good. Or Interesting. I agree. I fully agree. I totally agree. I partially agree, and so on. خلاص؟ Okay. لما يقول لي how much, so I should give a quantity. How many? I should give a number. Okay. How often? Exactly. I should write the times, the frequency of times. Okay. How many? Oh, sorry. How often do you go to the cinema? I go to the cinema twice a week. Twice, once, thrice, and so on. Okay. Exactly. طيب نرجع بعد كده ل anticipate the answer قلناها, circle the keywords قلناها, no time to regret. This is so important. Yes. في ناس بتوقع الدنيا بتبوظ الدنيا كلها بسبب دي. كمليها قوليها. هنا بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا, which is the يعني ال control, ال self control. يا حرام يقولوا إنه my goodness I missed a question and the whole thing is gonna be messed up. And أنا هوقف الدنيا وهجيبها من أول وجديد. يا نهار أبيض. توقف الدنيا كلها. وللأسف ال listening test ما بيتسمعش غير مرة واحدة. You won't be given a second chance for the listening. It's played only once. So you can have a second chance يا هند في ال10 دقايق في الآخر لما بتملي فيهم الإجابة. مش في وقت الإجابة. بوس إيدك. يعني مثلا في حاجة وقعت سيبيها. يعني أنت ماشية كده وحاجة وقعت. لو وقفتي هتوقعي الباقي. لكن أنت كملي وفي الآخر خالص بتنقلي الحاجات. صح يا هند؟ ممكن سكند تشانس والحاجه تفتكري يا فتح من ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فيها. لكن زي ما هند بتقول ما توقفش الدنيا كلها. عشان اوعى لو حسيت انك غلطت في سؤال او سبت السؤال وما لحقتش الاجابه بتاعته بسرعه skip it to the next question. وعادي انت مش محتاج تجيب 40 out of 40 in the speaking test, in the listening test. مش مشكله. That's fine, that's very fine. خلاص عادي جدا. Smoothly and calmly switch and skip this question to the next question, which would be great. خلاص؟ طيب يبقى no time to regret an unattended question. بس زي ما قال عبد الله دلوقتي, in these 10 minutes that you give at the end of the questions, please, this is what I have written now on my board. Do not leave any questions unattended, please. This is so important. حد يبقى يكون بس بعدين مش تفرق. Try to guess. Try to guess. يعني the nearest answer that would come to your mind is mostly the most important, the most correct answer. أو try to exclude answers كمان. يعني sometimes I read this before that you can exclude answers and choose between. يعني مثلا عندي 4 بس في واحدة استحالة والتانية لا, يبقى في كده 2. حد يبقى يكون بالنسبة لي يبقى كده البوسيبيليتي بتاعتك بقت 50% مش 25. صح انت؟ بتعلم ولا؟ reading جدا بس في الليسننج مش ما بيمشيش قوي يعني لانه ما يعني يا هند بقى يعني دي سنين اتكلم دقيقة. انا ساكن بقالي ساعة الا تلت على فكرة بقى 5 دقايق ولا يفصل. اقول لك اهو. خلاص يبقى there's no time to regret a question that you didn't answer. Please. Okay. So important. Move to the next question. وبعدين $1,000,000 tip اللي دايما بديها لكم في كل سيشن تقريبا. قولي ناخد بالك جدا. ايوه يا عبد الله ركز كده واديني وجهك. انا مركز اهو. لا دي اليمين اهو. اوكي. التip المهمة جدا احنا لازم نعرف انه في transitions while listening. احنا عارفين انه في transitional words that we usually use while writing. يعني نقول in addition to that. However, consequently, despite the fact that, and so on. يعني في عندي transitional words. I use them to transfer or to move from one paragraph or one idea to the other idea. Okay. Transitions لازم اخد بالي منها جدا while listening. Like what? Like pauses. ودي مهمة قوي. Pauses.
يعني انا لما اكون بجاوب بقول لك ايه well the journey will start at 5:30 then we will be moving to the camp. عملت ايه؟ خدت بالك من البوز اللي عملته ما بين 5:30 وبعدين then؟ خدت بالك يا عبد الله؟ هو دي البوز دي معناها ايه؟ معناها حاجتين، اما انه في كوما عشان هكمل المعلومه، او اني خلصت اللي بقوله وهنقل على فكره ثانيه. ودي نخلي بالنا منها جدا 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 عشان الناس ما تكتشفش وتقول طب ما انا مش عارفه دلوقتي هو question 5 ولا question 7. يعني انا I missed the question. طب دلوقتي هي بالظبط انا تايه، انا مش عارفه انا فين. خد بالك جدا من البوزز، كمان الترانزيشنز اللي احنا عارفينها واتكلمنا عنها تقريبا في المحاضره رقم 5. اوكي، الترانزيشنز لما اقول لك في transitional adverbs. however in addition to that, consequently, moreover, despite, based on what's written above, or in conclusion, for example, yeah, first, second, third. These are all transitions to move from one idea to another. كمان نفس الموضوع، علشان كده يا جماعة مذاكرة درس transitions is one of the most essential things, not only for the writing, but for the speaking exam or speaking test. Also, please be careful to the transitions because they will help you a lot. Once you master these transitions, it would become really easy for you to find out where or what question is she answering, is he or she answering. خلاص؟ طيب كده تقريبا أكون آخر حاجة. Keep your ears open to the transitional signs and words. يبقى تاني keep your ears open. بقول keep your eyes open، لكن في listening test بقول keep your ears open to the transitions. يبقى في pauses، شوية صمت كده، ثانية صمت، أعرف إنها تنقل على الكويستشن التاني. Number 2 ممكن يكون عندي pause تاني لحاجة تانية which is comma to add more information or a transitional word. خلاص؟ أعرف برضه إنها على الفكرة الجديدة أو السؤال. أهم حاجة circle the clue words in the questions while reading them. Alright? This is one of the most essential things. Please don't forget it. And anticipate the answers that are already given to you or that are coming in your audio record. Okay? Okay. نكون النهارده كده خلصنا ال speaking part. و تحبوا نعمل ايه؟ listening part مش ال speaking part. sorry listening part. لا احنا مركزين جدا يا هند، انا مركز على opening my ears زي ما انت قلت. تمام. ايوه يا ام جودي فكرتني بحاجه مهمه جدا، معلش. and I really need to talk about it. Thank you very much يا ام جودي، جزاك الله خيرا. طبعا synonyms and antonyms are one of the most tricky. فظاع. Yes, the most tricky tricks that they usually use in this test. ليه؟ لانه كتير جدا من الاوقات يقول لك مثلا بدل كلمة flight attendant معلش يا حسام حقك علينا، بيقول لك مثلا air hostess. فأنت تيجي تدور على air hostess. You're expecting the word air hostess in the question. ما تلاقيهاش. sorry in the audio recording ما تلاقيهاش. فيحصل إن أنت you have to know, you should have known that a flight attendant is equal or it's a synonym to an air hostess. Air hostess. Okay? هي نفس الموضوع اللي بيحصل في كلمات تانية كتير جدا. That is why learning new vocabulary is one of the most essential things. One of the most essential things is to learn new vocabulary and to learn synonyms and antonyms. Synonym means the meaning in one word. The antonym is the opposite in one word. For that أنا حابة أوريكم الابلكيشن اتكلمت عنه قبل كده اسمه Merriam-Webster. I love it. Very good dictionary and thesaurus.
مش بس dictionary ثيسورس. حد يعرف يكتب كلمة ثيسورس؟ بس صح، ثيسورس. خش على الموقع ده، او مش موقع يعني، هو ثيسورس يعني معجم، صح يا هند؟ وتخش تلاقي كل الكلمات المرتبطة بالكلمة دي تضاد او المعنى بتاعها. مش بس كده يا عبد الله، الحلو جدا في ميريم ويبستر انه نمبر 1 بيديلك السينونيم بتاع الكلمه، synonyms not only one, antonyms, the word in a sentence، كمان بيديلك ال definition of each word. يعني definitions, the part of speech, examples هي most important thing to know how would you use the word in a context. لا مش صح يا كوثر، I'm sorry. لا غلط يا كوثر. ثيسورس. خليها homework on the synonyms and the antonyms as well. خلاص؟ عبد الله I'm done. Next time هند الخيال. لا اركب الاول، اركبك اول next time. احنا هنكروت العيال. لا هو كورس ببلاش ماشي، بس مش يا هند لله. لا انا ما كروتش الحاجات كلها ماديه يعني، عشان نجيب البتاع واسمه ايه بتاع التفو ده، عاوز توكن. بص بقى صلوا على النبي. النهارده الفيديو رقم 8، قبليه 7 فيديوهات اتكلمنا عن الاورينتيشن وباستفاضه جدا 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 عن الرايتنج، وخلصنا المره اللي فاتت السبيكنج بطريقه فظيعه جدا. النهارده الليسننج من اكتر الحاجات اللي ممكن تضيعك. ما تقولش انا بفهم وخلاص. الليسننج فيري تريكي، بمعنى زي ما هند قالت كده، ساعات بيجيب لك سينونيم لكلمه ثانيه، يقول لك فلايت اتندنت، يقول لك اير هوست، يقول لك مش عارف ان ذا مورنينج، يقول لك مش عارف اي ام، ممكن يقول لك اي حاجه ثانيه افتكاسه كده جديده يظبطها لك. فكون بي اوير، بي سيريسلي كونشس اباوت ذس. الموضوع الليسننج 4 حاجات زي ما هند قالت في الاول. الموضوع محتاج منك ان انت تعرف تاخد نوتس، تكتب كويس، وتحاول تاني تكتب صح. ان اي كلمه زياده، اي حرف زياده ممكن يضيع لك الدنيا كلها. الليسننج يعني من اول كده بسرعه كده بيكون بسيط فاصعب فاصعب فالاصعب، فدون وري يعني. فما تجيش على النص وتهنج، علشان انت محتاج تاخد وقتها في الاول خالص. في الاول بيقول لك معاك وقت ان انت تنقل الاجابه، بالتالي خد الوقت ده تقرا فيه اصلا الاسئله عشان تكون anticipating the answers. زي ما هند قالت برضو في نفس الوقت. الليسننج برضو من الحاجات اللي ممكن كان بيك يو بريك يو. اوعى 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 تقف عند لحظه وبتفكر فيها، عشان اللي جاي هيداس. معنى ايه؟ انت ماشي دلوقتي حالا، لو وقفت اللي وراك هيدوسك، لو انت وقفت هتداس مع الامتحان. كمل، مش مشكله اللي وقع منك، وان شاء الله ممكن تعوضه في الحبه بتاعه اللي انت بتحط الاجابه من الانسر شيت، او من الانسر مش عارف كده الانسر شيت ولا الحاجات دي كلها. انسر بيبر، انسر شيت، بالظبط كده. هنا النهارده اتكلمت بالليسننج بس يعني باستفاضه، وفي نفس الوقت برضه باختصار عن الموضوع. الموضوع محتاج منك براكتسنج بالعبيط. تاني، بريتش اكسنت، كندي اكسنت، امريكان اكسنت، وات ايفر. الموضوع سهل لو انت if you practice if you listen. ما تقوليش الزفت البريتش اكسنت صعبه ولا الامريكان اكسنت صعبه. مفيش حاجه اسمها صعبه، في حاجه اسمها اكثر شيوعا لودان سعادتك، مش لودان كلنا، لودان سعادتك. انا بسمع امريكان كتير، فبالتالي الامريكان عندي اسهل. بسمع بريتش كتير، اسهل. طب دلوقتي عاوز اظبط موضوع الليسننج بتاع البريتش، BBC ليرنينج انجلش، اكتب بريتش موفيز، اكتب بريتش سونجز، وات ايفر. المهم اهم حاجه ان انت to practice كتير جدا. الايلتس من الحاجات اللي محتاج منك تعملها براكتسنج كتير قبل الامتحان. ما يعتمدش انت فزلوك. انت صح كده يا هند؟ صح كده يا هند؟ امتياز كده، سامعني كويس؟ ده كان سم اب او يعني سامري او نوتشل بسرعه للفيديو بتاع النهارده. تاني فيديو رقم 8، معناها في 7 فيديوهات تانيين هحطهم ان شاء الله في لينك في كومنت ان شاء الله. لو في اتفضلي، لو في اي اسئله بس اكتبوها، وهند ان شاء الله هتجاوب عليها. وتابعوا هند يا جماعه، تابعوا هند، انا بستفيد منها شخصيا والله. Thank you. One more thing that I would like to recommend for you, which is a nice application, or it is a very, very beneficial application. I myself personally listen to this application or passages in this application at least twice a day. It is called 6 minute English. برافو عليك يا عبد الله. BBC Learning English. It is the application. I think I talked about it before, and I want to لا انا ذكي بس جبتها. برافو يا عبد الله، برافو. So I want to make sure that every IELTS test taker has this application on his or her mobile device.
Why? Because it's so beneficial. عارف يا عبد الله what makes it really beneficial is what? Once you play this application, it will give you يعني more than 10 to 15 topics, which whatever what you choose, whatever topic is interesting to you. You can easily listen to this thought, and then you can see the PDF file so that you can follow up the script with what you're listening to. Later on, you will be given questions to evaluate your listening. That is so helpful. Please make sure that you include this application. This is Iyad, my son. Hello, Dudu. Nice to see you here. So again, please make sure you include or you have this application on your laptop. All right? Thank you very much. ان شاء الله. If you can please write it down برضه for us عشان برضه خلي الناس كلها تستفاد وتنزل الابلكيشن. اكتبي اسمه برضه تاني عشان ان شاء الله نستفاد بيه. هند الكورس ده يعني انا بقول للناس غالي جدا كاونلاين. الكورس ده وانت قاعد في بيتك بتتعلم، حد هنا هو في القاهره قاعد طالع عينه عشان يطلعك لايف، وحد بيتبرع بوقته وبيتبرع بمعلوماته كلها الا وهي هند عشان يديك الكورس ده. ابوس ايدك، حاول تتعلم، حاول تطبق بمعنى الكلمه ان شاء الله باذن الله تعالى. هند الخيال I would love to thank you يعني from here to tomorrow ان شاء الله. عبد الله let me say something else please. اللي يشوف الكورس مفيد يا جماعه please ما تخلوش على غيركم بالمعلومه. Once you see that this بالظبط كده ان شاء الله. Kindly share this video with others or mention whoever is interested. ربنا سبحانه وتعالى زي ما هيجزيني بالخير وهيجزي عبد الله بالخير كمان هيجزيك بالخير إذا كنت أنت part of the spreading the knowledge. Thank you very much. إن شاء الله. See you on Friday. ولو أنتوا من مصر بالظبط كده قول إن شاء الله for us next Friday بإذن الله تعالى. وأنتوا من مصر حاول تيجي إن شاء الله الجمعة الجاية عشان تجوين ال 150 200 فرد دولت إن شاء الله عشان نتعلم مع بعض انجلش وبراكتس. على فكرة الحاجات دي من أهم الحاجات عشان تعرف الشاينس اللي عندك دي تطيحها والسبيكنج تظبطه والكلام ده كله ان شاء الله. Okay, I'll be there. نعم. I'll be there. خلاص. I'm waiting ان شاء الله باذن الله. Make sure to attend all your outings ان شاء الله. I'll be very happy ان شاء الله. You're welcome from now ان شاء الله. I'll see you بقى. اشوف عبد الرحمن خرب ايه ولا بوظ ايه ان شاء الله عشان راح اظبطه دلوقتي. يلا السلام عليكم. لايك وشير جزاكم الله خيرا. السلام عليكم يا هند. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. باي.